ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంత క్రితం అంటే ఇదివరకు చెప్పినటువంటి వీడియోలో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని ఎలా ఉపయోగించాలన్నది కొంచెం అంటే విపులంగా చర్చించడం జరిగింది. ఇంకా చూస్తే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ని ఉపయోగించేటటువంటి సందర్భాలు చూస్తే జాగ్రత్తగా వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇన్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్. కెన్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ వన్? రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లు కూడా ఉపయోగిస్తాను పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ జాగ్రత్తగా చూస్తే. అండ్ ఆల్సో ఇన్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ కండిషనల్ క్లాసెస్. కండిషనల్ క్లాసెస్ CLAUSES కండిషన్ క్లాసులలో కూడా ఉపయోగిస్తారు రిపోర్టెడ్ స్పీచ్. ఎలా అడుగుతారు సార్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ కండిషనల్ క్లాస్ అంటే మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఎప్పుడైనా సరే రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో మనకు బాగా ఉపయోగించవలసింది సెడ్ ఒకటి, ఆస్క్డ్ ఒకటి. ఇవి బాగా ఉపయోగిస్తాం మనం. డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మార్చేటప్పుడు జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ టెన్స్ ఆల్సో. టెన్స్ని కూడా చేంజ్ చేస్తుంటాం. ప్రెజెంట్ టెన్స్ని అంటే పాస్ట్ టెన్స్లో మార్చే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే హౌ టు యూజ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అండ్ ఆల్సో గోస్ టు ద కండిషనల్ క్లాసెస్. కండిషనల్ క్లాసెస్లో ఎలా ఉపయోగిస్తామో జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇక్కడ చూస్తే she said that, observe here the sentence, she said that dash, she paint a picture the previous year. Observe here, she said that she dash paint a picture the previous year. According to our view, jagrata gamaninchandi. Said that, observed here, this is the statement. Said that is a very important. Said that, this is the conjunction. Said that ganaka vachadi ante compulsory we have to use past perfect tense because of she had painted a picture the previous year. That one last year ni the previous year ni చెప్తారు అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి. She said that she had painted a picture the previous year. మాత్రం ఆమె పిక్చర్ ని పెయింట్ చేసింది. said asked is the very important keyword. said that. Next one, I asked if she dash visit Kashmir. She had visit Kashmir last year or the previous year, whatever. See here, I asked if. See there, I asked if. If అంటే should be used in the interrogative, negative sentiment, interrogative question రూపంలో వేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ మారేటప్పుడు said that వచ్చినప్పుడు అండ్ asked if వచ్చినప్పుడు you have to used had visited, has visited. ఇది రెండు మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. said that రావాలి in that one and also in the sentence you have to use asked if. Asked if is should use repeated speech ఉపయోగిస్తాం. said that అనేది ఎన్నొచ్చా జాగ్రత్తగా గమనించుకోబడితే there are many keywords whenever you have to use in the past perfect tense లో యూజ్ చేసేటప్పుడు. నెక్స్ట్ వన్, కండిషనల్ క్లాసెస్. ఇన్ కండిషనల్ క్లాసెస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ వన్. కండిషనల్ క్లాసెస్ కూడా ఉపయోగిస్తాం. వాట్ ఇస్ ద కండిషనల్ క్లాసెస్? ఒక కండిషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్న క్లాస్ని దేర్ ఆర్ ద సబార్డినేట్ క్లాసెస్ అండ్ మెయిన్ క్లాసెస్. సబార్డినేట్ క్లాస్, మెయిన్ క్లాస్ అని ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దేర్ ఇఫ్ క్లాస్ అంటాం మనం వాటిని. ఇంకా మనం జాగ్రత్త చూస్తే ఇఫ్ క్లాస్ అంటాం. ఇన్ ఇఫ్ క్లాస్లో గమనించండి. ఇఫ్ షీ డాష్ ప్లే వెల్, she would have got a prize. See there, చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే it should be start with if. This is called if class. This is the subordinate class. This is the main class. Subordinate classes don't have the complete meaning, but main class always depend on the subordinate class. See that, if she played మన ఆమె మంచిగా ఆడినట్టయితే ఆమెకు ఒక ప్రైజ్ వచ్చేది, కంప్లీటెడ్
will as equal to verb to would వచ్చేసింది. would have. According to my view, whenever had plus verb 3 in if class, it should be used in main class. would have plus verb 3. This is the sentence. This is one. if class లో కనుక had plus verb 3 and main class లో we have to write would have plus verb 3. I observed here she would have verb 3. she would have verb 3. would have verb 3 వచ్చింది కాబట్టి we have to write in if class what the sentence. we have to use the tense. Post perfect tense. she had played. Can you observe that one? చూసారా? ఇఫ్ షీ హ్యాడ్ ప్లేడ్ వెల్, అప్పుడు బాగా ఆడున్నట్లయితే ఆమె కంపల్సరీగా ప్రైజ్ వచ్చి ఉండేది. ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ అయిపోయింది, ఇక ఇప్పట్లో జరగదు. జస్ట్ అన్ఫుల్ఫిల్డ్ కండిషన్ అంటాం దీన్ని. ఏమంటాం? అన్ఫుల్ఫిల్డ్ కండిషన్, ఫుల్ఫిల్ కాలే, ఆ విధంగా అనమాట. ఇది మీరు జాగ్రత్త చూస్తే ఇఫ్ క్లాస్లో వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ క్లాస్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ సబార్డినేట్ క్లాస్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ హ్యాడ్ ప్లస్ వెర్బ్ 3. ద మెయిన్ క్లాస్ షుడ్ ఎండ్ అప్ విత్ would have plus verb 3. would have plus verb 3. had plus verb 3. would have plus verb 3. if they have given like ఇది ఇచ్చేసి ఇది ఇవ్వచ్చు, ఇది ఇచ్చి ఇది ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఏదైనా సరే had plus verb 3 should represent the past perfect tense. so I want to write this one. చూసారా ఏ సందర్భంలో మనం past perfect tense ని ఉపయోగించామో. ఇంకా చూస్తే when you observe here, just I want to give some exercises. కొన్ని exercises చూద్దాం. here my mother dash complete her work. My mother dash complete her work before my father entered the room. This is one. See here, A has completed and B had completed. Next one, C has been completing and D goes to here have completed. See there, according to this one, my mother complete her work. I can't understand. I never understand. నాకేం అర్థం కాలే. నెక్స్ట్ before is the keyword of past perfect tense. సో past perfect before తర్వాత ఏం చెప్పాను నేను? entered verb 2 వచ్చింది. before in the past perfect tense యొక్క keyword and verb 2 దీని తర్వాత ఉపయోగించాం కాబట్టి the first sentence should use in past perfect. past perfect means had plus verb 3. had completed. B is the answer. Just you have to remind that one. just ఆలోచించండి అంతే. కొంచెం ఆలోచిస్తే ఆటోమేటిక్గా నేను చెప్పినటువంటి ఆ కీవర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని జాగ్రత్తగా అవగాహన చేసుకుంటూ చేయొచ్చు. వెన్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ దట్ వన్. సీ హియర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అబ్జర్వ్ హియర్. ఫస్ట్ వెన్ హియర్ బిఫోర్ బై ద టైమ్. వెన్ బిఫోర్ బై ద టైమ్. హియర్ verb 2 after had plus verb 3 here, and here after can you observe that one? as soon as and until and because we have to use after that one had plus verb 3 and verb 2. next action goes to the verb 2. This is the very important structure to understand how to use the past perfect tense and given sentence. ఇచ్చిన sentence లో past perfect tense ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి, this structure is the very important. when after that we have to use the verb 2, after the action should write in the had plus verb 3. just you have to observe that. వీటిని చూస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థం కావాలి. నెక్స్ట్ వన్ నేను చెప్పినటువంటి అంశము and said that and asked if and I wished. These are all that. and conditional classes, unfulfilled condition, had plus verb 3, would have plus verb 3. ఈ విధంగా చూస్తే and also experience for several times. See, for many times and several times. This is one keyword of. and said that and asked if and I wished. These are all indicated to the keywords of past perfect tense. Once again you have to observe that one. with జాగ్రత్తగా చూస్తే you are to do the
యాక్షన్ ఇట్ వెరీ యూజ్ఫుల్. ఎంత యూజ్ఫుల్గా అవుతున్నది జాగ్రత్తగా గమనించండి. when, before, by the time, after, past tense, next past perfect tense, after, as soon as, until, because. It should be has sometimes the not in that one. Until compulsory not ఉంటుంది కంపల్సరీ జాగ్రత్తగా గమనించండి. for many times, for several times, used only in the experience purpose చెప్తానికి మనం ఉపయోగిస్తాం. it should indicate the past action ఏం కలిగి ఉంటుంది, past action కలిగి ఉంటుంది, లాస్ట్ మొత్తం కలిగి ఉంటుంది. next said that used in the reported speech, asked used in the reported speech, and I wished, after I wished, he had right, had plus verb 3. ఈ విధంగా మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ని ఒక చిన్నపాటి గ్రాఫ్ లెక్క చూసుకున్నట్టయితే ఈ విధంగా చూసుకోవచ్చు అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. సీ హియర్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. Observe here past perfect continuous tense. ఇందాక చెప్పిన past perfect tense should have the two actions. కంపల్సరీ రెండు యాక్షన్స్ కలిగి ఉంటుంది. earlier action which completed you have to use in the past perfect tense. later action తర్వాత అయిపోయిన పనిని రెండోసారి అయినటువంటి పనిని దాన్ని మనం సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉపయోగిస్తాం. according to here past perfect continuous tense already can you observe that one అయిపోయినది జరుగుతూ ఉన్నది continuous tense. it is used to express an action which started in the past and continue until another action completed. There is an action it started in the past లో అలా జరుగుతూ వచ్చింది. అనదర్ యాక్షన్ కంప్లీటెడ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ అనదర్ యాక్షన్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి ఈ మధ్యలో జరిగినటువంటి ఈ కాల వ్యవధిలో అంటే సిన్స్ ఫర్ ను ఉపయోగిస్తూ అండ్ హౌ లాంగ్ ను ఉపయోగిస్తూ మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఈ సెంటెన్స్ ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉపయోగిస్తాము. కెన్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ వన్? దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ పాస్ట్. వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్? కంప్లీటెడ్. దాన్ని మనం ఎలా అంటే సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉపయోగిస్తాము. బీ కేర్ఫుల్. నేను అమెరికా వెళ్ళేసరికి మా ఫాదర్ అక్కడ 5 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నాడు. జాగ్రత్తగా గమనించండి. మా ఫాదర్ 5 years నుంచి పనిచేస్తున్నాడు స్టార్ట్ అయ్యి. నేను ఎప్పుడైతే అమెరికా వెళ్ళేసరికి కంప్లీటెడ్ సింపుల్ పాస్ట్ అక్కడ పని చేస్తూ ఉన్నాడు ఫర్ 5 years. This is it should be used in the past perfect continuous tense. What is the structure of past perfect continuous tense? Past perfect continuous tense structure ante had plus, been plus, verb 1 plus, ing form. Had been plus, verb 1 plus, ing form. This is the structure of past perfect continuous tense. This is the structure of past perfect continuous tense. Sir, how do I find? Ela gurtinchali sir ante see there since, for, observe here how long, and indicated సింపుల్ పాస్ట్. దీంతో పాటు ఏముంటుంది? సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కూడా ఉంటుంది. వెర్బ్ 2 ని కలిగి ఉంటుంది. See here the past tense should write in your own words. మీరు రాస్తూ ఉంటారు. since for తర్వాత since indicated the where is the point of the time, for indicates the period of the time, and also how long you have to use in the question purpose. how long అనేది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం? క్వశ్చన్ పర్పస్ ఇస్తాం. సార్ యాజ్ ఈక్వల్ గా ఇవి కూడా నేను ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో చూశాను సార్. ఇక్కడ కూడా మరి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సేమ్ ఉపయోగిస్తున్నారు అంటే జస్ట్ లిసన్ టు మీ. మీరు జాగ్రత్తగా గత వీడియో చూసినట్లయితే ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ ఉండదు నాన్న. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యాక్షన్ ఉండదు. కేవలం ఇది మాత్రమే ఉంటుంది. కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఎర్రర్స్ లో కూడా అడుగుతుంటాడు. నేను చెప్పిన సెంటెన్స్ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆ వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్లో జస్ట్ లాజిక్ అటు ఇటు చేంజ్ చేసినప్పుడు నువ్వు కంప్లీట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతావు. సో సింపుల్ పాస్ట్ వెర్బ్ 2 కలిగినటువంటి ఒక్క పని జరిగింది. దాంతో పాటుగా సిన్స్ ఫర్ తో కూడుకున్నటువంటి ఇంకొక పని కూడా జరుగుతూ ఉండి ఈ కాలం వరకు జరుగుతూ ఉంది. దాన్ని మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉపయోగిస్తాం. సీ దేర్ she dash work in this company for 20 years when I met him. See that? Observe here when, before, it should come. వీటి వస్తుంటాయి. వీటి తర్వాత ఇవి చివర్లో వస్తుంటాయి. దిస్ ఇస్ ద హౌ లాంగ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఇది లాస్ట్ చివర్లో ఉంటాయి. ఇదే షీ డాష్
work in this company. I don't understand. For 20 years. Very good. For the period of the time 20 years. When I met him, నేను అతను కలిసేసరికి అప్పటికి అతను 20 సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ పని చేస్తూ ఉన్నాడు. నేను కలిశాను, అప్పటికి 20 సంవత్సరాల నుంచి అతను పని చేస్తూనే ఉన్నాడు. 20 years. The for I met him verb to. Without this one, can you observe? When I met him లేకపోతే we have to use simply in present perfect continuous tense. But when used in the past tense and verb to, so verb to always used in the past tense. Past tense లో ఉంది వాక్యం, past tense లో for వచ్చింది కాబట్టి past perfect continuous tense. Easy to understand. So we have to, she had been working, ఆమె she had been working in this company. ఆమె పని చేస్తుంది ఈ కంపెనీలో 20 సంవత్సరాలు. ఎప్పుడైతే ఆమె నేను హిమ్ కాదు నాన్న హర్ సారీ ఐ మెట్ హర్, ఆమెను కలిసేసరికి అప్పటికి పని చేస్తూ ఉంది. జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఎంత ఈజీ వే అంటే అంత ఈజీ వే. నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ హియర్. ద farmers dash sow seeds since morning when the sun set. జాగ్రత్తగా గమనించండి. The farmers dash sow seeds since morning when the sun set. జాగ్రత్తగా గమనించండి, అక్కడ సూర్యుడు అస్తమించేసరికి వాళ్ళు విత్తనాలని విత్తుతూనే ఉన్నారు. లాస్ట్ డే, నిన్న. జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఈ యొక్క వాక్యాన్ని చూసిన తర్వాత జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ద ఫార్మర్స్ డాష్ సో సీడ్స్ సిన్స్ మార్నింగ్. సార్ సిన్స్ వచ్చింది, కంపల్సరీగా సిన్స్ ఫర్ వచ్చిందంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ మీ, for waiting her అంటే that is not correct period of the time. For 20 years, for 11 years, for 2 hours, for 2 minutes, for a long time. These are all indicated the period of the time. After the for you have to observe these type of time. Next, after since morning, since last night, since Monday, since yesterday, since 2020 అంటే ఒక సంవత్సరం, ఒక కాల వ్యవధి ఖచ్చితంగా సూచిస్తే సిన్స్ ఉపయోగిస్తాం. సిన్స్ తర్వాత మార్నింగ్ అనేటటువంటి ఒక కాలాన్ని సూచిస్తుంది, పాయింట్ ఆఫ్ టైం సూచిస్తుంది. ఐదర్ ఇది పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కావాలి, ఇది పాస్టా ప్రెజెంటా. అబ్జర్వ్ హియర్ వెన్ వచ్చింది సెట్ వెర్బ్ టు అండ్ లాస్ట్ డే అంటే అయిపోయిన రోజు, నిన్న. అంటే జాగ్రత్తగా గమనించండి, లాస్ట్ డే ఇస్ ద పాస్ట్ టెన్స్. పాస్ట్ టెన్స్లో వెర్బ్ టు పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది. పాస్ట్ టెన్స్లో సిన్స్ అంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని అర్థము. అబ్జర్వ్ ద ఫార్మర్స్ had been sowing seeds since morning when the sun set last day. నిన్న సూర్య అస్తమయం వరకు వాళ్ళు పనిచేస్తూనే ఉన్నారు. పనిచేస్తూ ఉండటము పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సూర్య అస్తమయం కావటం అతనికి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. See there, next one. How long dash read grammar when I met you. How long dash you dash read grammar when I met you. నేను వచ్చే అంతవరకు, నిన్ను కలిసే అంతవరకు ఏమి చదువు, గ్రామరు ఎంతసేపు చదువుతున్నావు అని జస్ట్ ఐ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్ వేస్తున్నాను. హౌ లాంగ్ ఈజ్ ద కీవర్డ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఐ డోంట్ యూజ్ before that one past or present. According to how long is the perfect continuous tense keyword, but whenever you have to observe when and met is the verb to. Verb to is the past tense. We have to use the verb to in the past tense. Verb to ఏ సందర్భంలో ఉపయోగిస్తాం? past tense లో ఉపయోగిస్తాం. meet అంటే verb 1, met verb 2. verb 2 లో ఉందంటే ఇచ్చిన వాక్యం కంపల్సరీగా past tense లో ఉంది. past tense లో how long ఉపయోగిస్తారంటే past perfect continuous tense. past perfect continuous tense కాబట్టి observe how long had you been reading. చూసారు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సెంటెన్స్. జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇచ్చిన వాక్యాన్ని అండర్స్టాండ్, అర్థం చేసుకోండి, అనలైజ్ చేసుకోండి, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఎందుకంటే పర్టికులర్లీ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ బీ కేర్ఫుల్. ఇంగ్లీష్ మీడియం దే షుడ్ బి అండర్స్టాండ్.
They are understanding, they never use the are understanding, present continuous lo upayindi, they understand. But here when we always used in the past tense, particularly after the when we have to use the verb to vachindi kabatti past tense, and ikkada how long is the keyword of perfect continuous tense, past perfect kabatti past perfect continuous tense, in past perfect tense had plus been plus verb 1 plus inform ichchesaru anamata. This is the past perfect continuous tense. Particularly you have to observe here. According to my view, just I want to write some examples from past perfect and past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Here, our chairman, the room when I called him. When I called him. The one is the has left. B is the has not left. And C is the had left. And D is the goes the has been leaving. Has been leaving. Here is the next one. Second one is that. Observe here, particularly observe here. Next one, my mother dash cook for 2 hours dash cook for 2 hours when my relatives came last Sunday. Observe here, this is one. Have been cooking. Next to B is the has been cooking, and C is the had been cooking, and D is the, and you observe that one, has cooked. The two sentence observed here. Particularly already I explained what is the past perfect tense and what is the past perfect continuous tense. In past perfect, 2 actions, past perfect tense 2 action completed. Here particularly in past perfect tense, the action which was completed in earlier munduga పూర్తయిన దాన్ని past perfect tense లో, later complete అయిన దాన్ని simple past tense లో ఉపయోగిస్తాం. Leave it. Next one, past perfect continuous tense, an action started in the past, continued until another action completed in the past. కంటిన్యూ అవుతుంది, ఇంకో యాక్షన్ కంప్లీట్ చేసరికి అది జరుగుతూనే ఉంటుంది విత్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇండికేటెడ్ హియర్ particularly. And here first of all, our child man dash leave the room, విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. when I called him, నేను కాల్ చేసేసరికి అతను వెళ్ళిపోయాడు, నేను ఫోన్ చేసి కాల్ చేసేసరికి అతను వెళ్ళిపోయాడు. అంటే there is not continuous tense. ఇక్కడ continuous tense ఏం లేదు. నేను ఫోన్ చేశాను అతను వెళ్ళిపోయాడు మీన్స్ చైర్మన్ వెళ్ళిపోయాడు అంటే దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద సెకండ్ యాక్షన్. హియర్ ఇస్ ద ఆల్రెడీ కాల్డ్ ఇస్ ద verb to and this is the indicate the keyword of when. Past tense I have to indicate the verb to. Observe here particularly when always used in the past perfect tense. Here our chairman left. Where is the has left and has not left? Has left. See the వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి వర్డ్ ఆన్సర్ కూడా చూడండి, has left, has not left, has been leaving. మనం చాలా తొందరపడుతూ అనుకుంటాం ఏదో అవుతుంది హ్యాస్ లెఫ్ట్ అవుతుంది అనుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ హ్యాస్ లెఫ్ట్ ఉపయోగించాలంటే పర్టికులర్గా దిస్ ఇస్ ద ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, దిస్ ఇస్ ద నెగిటివ్ ఇన్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, దిస్ ఇస్ ద ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్, మై మదర్ డాష్ కుక్ ఫర్ 2 hours when my relatives came last సండే మా రిలేటివ్స్ ఇంటికి వచ్చేసరికి మా అమ్మ అప్పటికే 2 గంటల నుంచి కుకింగ్ చేస్తూనే ఉన్నది. అమ్మ అంటే ఒక పని స్టార్ట్ చేసి 2 గంటల నుంచి చేస్తూనే ఉంది, ఈ లోపల మా ఇంటికి రిలేటివ్స్ వచ్చారు. లాస్ట్ సండే చేస్తూనే ఉన్నది 2 hours నుంచి. పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఏ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్? పాస్ట్ ఆఫ్ ప్రెజెంటా? అబ్జర్వ్ హియర్, వచ్చారు verb to, అమ్మ past perfect continuous. What is the structure of past perfect continuous?
had plus been plus verb 1 plus ing form. My mother had been cooking. My mother had been cooking for 2 hours. When my relatives came last Sunday, had been. That is not the have been, that is not the has been. Whenever you did not write this type of sentence, you have to use has been cooking, because of this sentence indicates the past action. This sentence indicates the past action verb to. ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఇట్ ఈస్ ఈజీ, ఇట్ ఈస్ ఈజీ. నెక్స్ట్ వన్, ఐ వాంట్ టు రైట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. మీరు నాకు తెలిసి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ని 1-2 సార్లు మరొకసారి వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇంకా ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు కొంచెం గజిబిజిగా ఉంటుంది, కానీ జాగ్రత్తగా చూస్తే మాత్రానికి ఈజీ. సాధ్యమైనంత వరకు తెలుగులోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఐఎమ్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో, బట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ అర్థం చేసుకోవాలి, తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్కి సాధ్యమంటే అర్థం కావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. హియర్ as soon as it rained yesterday, I did come out. I didn't come out. Sorry, I can't understand here. See there, A has rain and B had rain and C has been raining and D here has next rained, R-A-I-N-D, rained వచ్చును. Observe here. నేను నిన్న వర్షం వచ్చింది అందుకని నేను రాలేదు. యాజ్ సూన్ యాజ్ అంటే అయి ఉండటం వల్ల, వర్షం వచ్చి ఉండటం వల్ల అందుకని బయటికి రాలేదు. ఇందులో అంటే వర్షం రావటం వల్ల ఫస్ట్ జరిగిన యాక్షన్ ఏంటి? వర్షం వచ్చింది అందుకని బయటికి రాలేదు. రావాలని ఆలోచన ఉంది కానీ బయటికి రాలేకపోయినా. దిస్ ఈస్ ద డిడ్ ఆల్వేస్ యూజ్డ్ ఇన్ యాజ్ past tense in simple past as a helping verb. This is the verb to. As soon as is the observe here, as soon as ni verb to sentence లో ఉపయోగించాము. as soon as అనేది మనం కంపల్సరీగా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఉపయోగిస్తాము. verb to sentence లో ఉంది కాబట్టి ఇచ్చిన సెంటెన్స్ చూస్తే నేను నిన్న రాలేకపోయాను, come out, I did not come out, బయటికి రాలేకపోయాను, రాలేదు అన్న కాబట్టి పాస్ట్ యాక్షన్. పాస్ట్ టెన్స్ లో as soon as వచ్చింది కాబట్టి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే it had rained. Observe here, B is the answer. It had rained. Next one, I want to observe that one. Rain the whole day yesterday. The whole day yesterday. Be careful. The whole day is the keyword of perfect continuous. Past perfect continuous. Here yesterday is the past tense. Yesterday దేని తెలియజేస్తుంది? నిన్న అని చెబుతున్నాను. నిన్న మొత్తము వర్షం కురిసింది, కంప్లీటెడ్. రోజు మొత్తము అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు మొత్తము. కాబట్టి it had been raining. Sir, you understand here? Yesterday లేకపోతే మాత్రం it has been raining. So yesterday is the keyword of simple past tense కాబట్టి the whole day is also you have to write like this verb. ఇలా ఉన్నటువంటి అంశాలని ఒకసారి చూసి బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మాత్రానికి you get highest marks according to my view. జాగ్రత్తగా గమనించండి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్.